Jai Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Randana Yashodanandana Braja Jana Randana Yashodanandana Braja Jana Randana Jamuna Tira Vanam Chari Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jai Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Randana Yashodanandana Braja Jana Randana Yashodanandana Braja Jana Randana Yashodanandana Braja Jana Randana Jamuna Tira Vanam Chari Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe, Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radha Madhava Shri Radhe. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, 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 Jaya Shiva Prabhupada. Gaura Pimanande, Jaya Vishnupada Paramahamsa, Pri Vrajagacharya Stotra Satta, Sri Srimad His Divine Grace, Surabhyai Namah, Bhakti Vedanta Swami, Srila Prabhupada ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki, Skandibhiti, Founder Acharyas, Divine Grace Srila Prabhupada ki, Namacharya Srila Haridas Thakur ki, Samaveta Bhakti Vrinda ki, Harinama Sankirtan ki, Grantara Srimad Bhagavatam ki. Then he take all the Pimanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and to Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada ki. We must not discredit Mata Тимофея. Да, давайте. Мата же сюда, мы не можем Мату дискредитировать. Yeah. Prabhu. Можно сюда, Роман. Yes. Запомнить не стали. Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Taksurindritam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Parakamalam Sri Gurun Vaishnavam Shyam Sri Rupam Sagradatam Sahagana Raghunatan Vitam Tvam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakanvitam Scha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate
Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kancana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priya Vansakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Narayanam Namaskritya Dharam Chaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayat Nasta Prayesha Badrishu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Tamashloke Bhaktir Bhaviti Naistiki Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahmasamitam Uttama Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishreyasaya Lokasya Dhanyam Swasyayanam Mahat Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Surabhyai Namah. 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 Mukam karoti vachalam pangum langayate girim Yat kripa tamaham bande Sri Gurum Dinataranam Yat kripa tamaham bande Sri Gurum Dinataranam. Hare Krishna. Welcome everyone to the morning Srimad Bhagavatam class. We are reading from Canto number 1, chapter 16, I believe. Yeah. Today is text number 9. 8. 8? No. Yesterday we 7. We will do 9, 8 and 9. But we will read 9. 1:16. Yes. So 1:16:9. Mandasya Manda Prajnasya Vayo Manda Yushash Cha Vai Nidraya Riyate
naktam diva diva cha vyartha karma bihi mandasya manda prajnasya vayo manda yushas nidraya riyate naktam divacha vyartha karma bihi mandasya manda prajnasya vayo manda yasascha vai nidraya ridaye naktam divacha vyartha karma bihi mandasya manda prajnasya vayo manda yushascha vai nidraya riyate naktam divacha vyartha karma bihi Mandasya manda prajnasya vayo manda ushashchavai nidraya hriyate naktam divacha vyartha karma bhi Mandasya manda prajnasya vayo manda ushashchavai nidraya kriyate naktam divava vyartha karma bhi Mandasya manda prajnasya vayo manda yushashchavai nidraya hriyate naktam divacha vyartha karma bihi Mataji. Mandasya manda prajnasya vayo manda yasascha vai nidraya hriyate naktam divacha vyartha karma bhi mandasya manda prajnasya vayo manda yasascha vai nidraya riyate naktam divacha vyartha karma bhi mandasya of the lazy ленивых manda paltry ничтожного prajnasya of intelligence of intelligence разума vayaha age возраст manda short короткий ayusha of duration of life of duration of life продолжительность жизни cha cha and и vai exactly точно nidraya by sleeping сном riyate passes away проходит naktam night ночь diva
daytime, Да, день. cha, Ча. also, Также. vyartha, Вьяртха. for nothing, Ванаса. Впустую. karma bihi, Карма виги. by activities. С действиями. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhakti Swami, Srila Prabhupada ki. Lazy human beings with paltry intelligence and a short duration of life pass the night sleeping and the day performing activities that are for naught. Ленивые люди с ничтожным разумом, чья жизнь коротка, ночью спят, а днем занимаются деятельностью, лишенной смысла. Purport. The less intelligent do not know the real value of the human form of life. Неразумные люди не знают истинной ценности человеческой формы жизни. The human form is a special gift of material nature in the course of her enforcing stringent laws of miseries upon the living being. Человеческая форма – это особый дар материальной природы, которой она иногда награждает живое существо, проходящее у нее курс повиновения строгим законам страданий. It is a chance to achieve the highest boon of life, namely to get out of the entanglement of repeated birth and death. Это шанс достичь высшего блага жизни, то есть освобождение от пут, повторяющихся рождений и смертей. The intelligent take care of this important gift by strenuously endeavoring to get out of the entanglement. Разумный человек бережно относится к этому ценному дару, прилагая все усилия к тому, чтобы вырваться из этих пут. But the less intelligent are lazy and unable to evaluate the gift of the human body to achieve liberation from the material bondage. Но люди, не обладающие сильным разумом, ленивы и не способны оценить дар человеческого тела, позволяющий достичь освобождения из материального рабства. They become more interested in so-called economic development and work very hard throughout life simply for the sense enjoyment of the temporary body. Их больше интересует так называемое развитие экономики, и они всю свою жизнь тяжко трудятся только ради удовлетворения чувств бренного тела. Sense enjoyment is also allowed to the lower animals by the law of nature, and thus a human being is also destined to a certain amount of sense enjoyment according to his past or present life. По закону природы чувственные наслаждения доступны и низшим животным таким образом. Человеку также отпущено определенное количество чувственных наслаждений в соответствии с его прошлой и нынешней жизнью. But one should definitely try to understand that sense enjoyment is not the ultimate goal of human life. Но нужно обязательно постараться понять, что удовлетворение чувств не является конечной целью человеческой жизни. Herein it is said that during the daytime one works for nothing, because the aim is nothing but sense enjoyment. В этом стихе говорится, что в течение дня человек работает впустую, так как его цель – не что иное, как чувственное наслаждение. We can particularly observe how the human being is engaged for nothing in the great cities and industrial towns. Никчемность деятельности человека особенно заметна в больших городах и промышленных центрах. There are so many things manufactured by human energy, but they are all meant for sense enjoyment and not for getting out of material bondage.
В них так много вещей, созданных человеческой энергией, но все это предназначено для удовлетворения чувств, а не для освобождения из материального рабства. And after working hard during the daytime, a tired man either sleeps or engages in sex habits at night. А ночью, после тяжелого трудового дня, усталый человек или спит, или занимается сексом. That is the program of materialistic, civilized life for the less intelligent. Такова программа материалистической цивилизованной жизни для не слишком разумных людей. Therefore, they are designated herein as lazy, unfortunate, and short-lived. Такова программа, поэтому о них здесь говорится, как о ленивых, неудачливых людях, чья жизнь скоротечна. Yes. The translation again. Перевод опять. Lazy human beings with paltry intelligence and a short duration of life pass the night sleeping and the day performing activities that are for naught. Ленивые люди с ничтожным разумом, чья жизнь коротка, ночью спят, а днем занимаются деятельностью, лишенной смысла. Yes. So this is very accurately describing modern day civilization. Это очень так, тщательно описывает современный образ жизни современной цивилизации. Especially in the purport, Srila Prabhupada mentions how these activities, especially we find in big cities and towns. И особенно такая деятельность Шрила Прабхупада, он замечает, что она как раз в больших городах особо проявлена. This is actually the goal of most human beings in present day Kali Yuga. The goal, the objective. И это в основном цель людей, живущих в Кали-юге. And that is propagated by leaders who have no proper knowledge or understanding. И это на самом деле продвигается лидерами, которые не имеют совершенного знания. And of course, this has been going on for the last, especially for the last approximately 200 years. И это началось вот, примерно последние 200 лет. Вот это началась эта деградация такая. Yeah. It's important for us to understand that this whole, now we are living in era of industrialization, modernization. Сейчас мы живем на территории, которая индустриализируется и короче, становится Urbanization, урбанизированной, mechanization, и механизированной. machines. Везде машины и машины. Yeah. And we are seeing the destructive effects also. И мы видим вот этот разрушительный эффект. также. Society is very disorganized. И общество очень хаотично, неорганизовано. People are not happy. Люди несчастливы, People are not healthy. люди нездоровы. There are so many wars everywhere. So many- Wars. War. We can all relate to that here in Ukraine, especially. Да, столько много войн вокруг, и Махарадж говорит, ты вот в особенности мы это видим. So, Prabhupada would explain, well, Prabhupada would quote actually, Nate vidu swartagatim hivishnum. Nate vidu means people do not know, general people do not know what is the real goal and purpose of life. И Шрила Прабхупада говорит, что на самом деле люди не знают истинную цель своей человеческой жизни. Nate vidu swartagatim. Gatim means the path, the way, and artha
Artha means swartha, swa-artha. Artha means wealth. This body, Гатим означает путь, а артха означает здоровье, это богатство. yeah, something of value. Это вот ценность. So this Что ценно? this body, this human form of life, is having this opportunity of solving the problems of life. И это человеческое тело, оно дается для того, чтобы мы могли решить свои проблемы Yes. как живого существа. By proper cultivation of knowledge. Путем практики совершенным образом знания. Yes. So when Srila Prabhupada traveled to the Western country, his purpose was to introduce this knowledge Шрила Прабхупада, он путешествовал в западные страны для того, чтобы представить это знание. Srila Prabhupada saw with his own eyes when he went to America how degraded and fallen. И Шрила Прабхупада, он видел своими собственными глазами, как деградирует Америка. And he traveled, as we know, to so many countries. Он путешествовал в стольких многих странах. And he preached about how to bring about major change in society. И Шрила Прабхупада, он проповедовал, как можно изменить это общество. Prabhupada mentioned how one of the purposes of the Krishna consciousness movement is to bring a complete overhaul. Remember that word? Overhaul means complete change in society. Yeah. И Шрила Прабхупада говорил, что сознание Кришны предназначено для того, чтобы полностью изменить вот это вот устройство общества, которое сейчас. And in that statement, Srila Prabhupada, he mentioned bringing a complete overhaul or change in society means to revert to come back to the system of Varna and Asrama. И Шрила Прабхупада говорил, что изменение общества — это значит восстановить и оживить вот эту систему варнашрама дхармы. Yeah. It's a very big topic. I mean, Это большая тема. as devotees, we have big topics. Ну, как у преданных у нас. Like death is a big topic. Да, большая эта тема, How to подобно смерти, это тоже Yeah. большая тема. How to actually stop or prevent death or repeated birth and death. И как вот, предотвратить вот этот круговорот рождения и смерти, Actually, повторяющийся. we cannot stop death, Мы не можем остановить смерть, but we can stop repeated birth and death. мы не можем, опять же таки, остановить заново рождение и опять смерть. Но это можно. We can learn Мы to должны stop изучать, как repeated birth and death. мы должны изучать, как остановить повторяющееся рождение и смерть. Means we Krishna consciousness means learning how to stop the process of reincarnation. И сознание Кришны предназначено для того, чтобы как вот остановить этот процесс реинкарнации. Some people think it's good to reincarnate. Некоторые люди думают, что это хорошо. Yeah, Prabhupada met some people in America. Yeah, I don't mind becoming a dog, you know. Dogs in America, they're very nicely treated. Да, Шрила Прабхупада, вот он говорил, что They have cemeteries for dogs. They have, были желающие, кстати, собаками. Да, dogs have a very good life in America. потому что собаки в Америке, у них очень хорошая жизнь вообще. But dog is dog, no? Но собака есть собака. So, Srila Prabhupada was very aware, was conscious of the very degraded condition in the world. Шрила Прабхупада видел вот эту ужасную деградацию во всем мире. He spoke about the collapse, Он говорил о крахе цивилизации. the destruction, the collapse, the fall down of modern И civilization. он говорил, что это современная цивилизация, она потерпит крах. And it is taking place
as we talk this morning. I mean, it is collapsing in so many ways Но этот all over the world. он происходит с такими разными способами в мире. But we must know, Prabhupada also, not only he spoke about how modern way of life is destined to destruction, but he also gave the solution. Нашим Прабхупадам говорил не только о том, каким образом эта цивилизация разрушается, но он также нам давал решение этих проблем. He gave us the process by which we can bring changes within society. И Шрила Прабхупада давал нам вот этот метод, как привнести изменения в общество. And of course, we cannot bring changes within society unless we first bring changes in ourselves. И мы не сможем привнести изменения в общество, если мы не изменим самих себя. And Srila Prabhupada, he explained in his first, Prabhupada gave 7 purposes, isn't it, of ISKCON? Everyone know? 7 purposes. Шрила Прабхупада он давал вот эти 7 целей ИСККОН. What are the 7? What is the first of the 7 purposes? Какое первое из целей ИСККОН? Everyone knows the 7 purposes of ISKCON? Седьмое? Первое. Первое и седьмое. Какое первое и седьмое, да. Первое распространение знания. Distributing the knowledge systematically. Yes, that word is very important. To systematically. Это слово систематическое очень важно. To systematically introduce this knowledge of Krishna consciousness, especially through books like Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Систематическое распространение знания, особенно через книги Шрилы Прабхупады, Бхагавад-гита и Шримад Бхагаватам. Yeah. I think most of you must have read this conversation on the subject matter of Vaishnava. Prabhupada was talking about Vaishnava with some of his devotees. Шрила Прабхупада, Махараджа, наверняка вы знаете о том, что говорил Шрила Прабхупада о Вайшнавах. Yeah. Actually, one devotee was telling that Prabhupada was actually talking about Varnashrama. Шрила Прабхупада, он в этом месте обсуждал Варнашраму. That's in the, I think maybe in Vrindavan, one conversation. Это в Вриндаване одно из общений такое было. Whereby one devotee was telling, but we are followers of Lord Chaitanya Mahaprabhu. И один преданный говорил, мы последователи Господа Чайтанья Махапрабху. Lord Chaitanya Mahaprabhu taught us to chant Hare Krishna. И Господь Чайтанья Махапрабху учил нас повторять Харе Кришна. Chant and dance and be happy. Повторять, танцевать и быть счастливыми. Chant, dance, be happy. Don't worry about anything else. Don't worry about anything else. Да, и повторять, и вообще не беспокоиться вообще ни о чем в жизни. So, yeah, one devotee was like this, explaining that we are following the system of Lord Chaitanya. We are Vaishnavas. И один преданный говорил, что мы следуем наставлениям, движению Господа Чайтанья, мы вайшнавы. Yes. This is what Srila Bhaktivinoda Thakur actually had to re-establish the glories of Vaishnavism. И Шрила Бхактивинода Тхакур говорил, мы должны переустановить вот эту славу вайшнавизма. It's a very big history because during the time of Srila Bhaktivinoda Thakur, Vaishnavism was something bad. И в то время, когда жил Бхактивинода Тхакур, вайшнавизм он был в упадке. In the name of Vaishnava, И имя Вайшнава, yeah, people wearing nice tilak люди носили вот эти красивые телоки, and chanting japa, повторяли джапу, having dhoti, носили дхоти, but engaged in all kinds of bad activities. но были вовлечены в очень плохую деятельность. Sahajya, so many different groups. Это было очень много таких групп сахаджи. Сахаджи Аминкура Махараджа. Sahajya? Everyone knows? Yeah. Oh, yeah. So,
So Srila Bhaktivinoda Thakur had to work very, very hard, had to preach very strongly to redirect the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu properly. И Шрила Прабхупада, он работал очень тяжело. И он трудился над тем, чтобы вот перенаправить правильным образом движение Господа Чайтанья. Because for a long time, actually, the mission of Lord Chaitanya had deviated. Потому что вот эта миссия Господа Чайтанья, она была отклонена. Yes. People were not properly understanding, were not following principles. И люди, у них не было совершенного понимания, они не следовали вообще регулирующим принципам. Yes. And in various ways, at different times, Srila Bhaktivinoda Thakur instructed his son. Шрила Бхактивинода Тхакур, он инструктировал своего сына. At the time, Bimal Prasad, Тогда он был Бимал Прасад, who became Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. One particular letter, but there are different references. So he instructed Srila Bhaktivinoda Thakur that to help correct the misunderstanding, he told this to his son, you should introduce the system of Varna and Ashrama. И он инструктировал своего сына Бхактивинода Сарасвати о том, что ты должен правильным образом представить и объяснить Варнашрама-дхарму. Actually, if we look in the first canto, Если мы посмотрим первую песню, chapter 9, 9 главу, text 26. 26 текст. Yeah, you can look it up, somebody. Yeah. 1:9:26. That 9:26. chapter is describing the pastime of grandfather Bhishmadev leaving his body. И там описывается, как Бхишмадев, где Бхишмадев он оставлял свое I'll look it тело. up. And Bhishmadev is lying on his bed of arrows, И Бхишмадев, он лежал на ложе из стрел. and he's just beginning to give instruction to И он продолжал давать наставления Yudhishthira Maharaj. Юдхишthira Махараджа. 1:9:26. Yeah, 1:9:26. And what is the very first instruction he gives to Yudhishthira Maharaj? И какое первое наставление дал Бхишмадев Юдхишthira Махараджу? Actually, he will give many instructions because he speaks for a very long Он time. давал в течение этого долгого времени, когда он лежал, он давал много наставлений. But this is the first instruction. Но вот это первое наставление. I'm just reading the translation, the first sentence of text 26. At Maharaj Yudhishthira's inquiry, Bhishmadev first defined all the classifications of castes and orders of life in terms of the individual's qualifications. В ответ на вопрос Махараджи Юдхишthira Бхишмадева вначале определил место всех каст и укладов жизни в соответствии с качествами индивидуума. And so that in itself is significant to me. That is very significant. Это очень важно для него, для Махараджа. Because actually, for a Kshatriya, one of the most important activities of a Kshatriya is to protect his community. И наиболее важная деятельность для кшатрия – это защищать его общину. And to organize society based on the scientific system of Varna and Ashrama. И организовывать вот это общество в соответствии с системой Варны и Ашрама. Yes. And what does Prabhupada say in the purport, very first line? И вот что Шрила Прабхупада отвечает в своем комментарии на первый. I will read that first line. Yeah. The conception of 4 castes and 4 orders of life as planned by the Lord himself, Bhagavad Gita 4:13, listen carefully, is to accelerate transcendental qualities of the individual person so that he may gradually realize his spiritual identity and thus act accordingly to get free from material bondage. Система 4 каст и 4 укладов жизни задумана Господом
самим Господом, Бхагавад-гите 4.13. И теперь Махарадж говорит, слушайте очень внимательно. Призвано развить в индивидууме трансцендентные качества, чтобы он мог постепенно осознать свое духовное «я», действовать в соответствии с ним и таким образом освободиться из материального рабства, то есть обусловленной жизни. У нас там нет слова accelerate. No. To accelerate is very important. We don't have this word in... In the translation? Mhm. Is it? Mhm. In which translation? This one? Oh, okay. Well, it's here. And when I read this, I thought, my God, this is very significant. Тут у нас написано постепенно развить качество. А там ускорить. А там ускорить Ну, развитие да. качества. Да. То есть, это ж разное. Ну, немножко, да, немножечко исчезает. Но Шрила Прабхупада говорил именно, что усилить свое развитие. Ну, я просто к чему добавляю, что из-за перевода мы считаем это неважным. А Прабхупада наоборот. Okay. So, Махарадж говорит, да, это очень важное слово. I'm quoting this I'm quoting this reference В соответствии с этим комментарием, to give further support to a statement that Prabhupada made in that conversation, coming back to the conversation in Vrindavan. да, если мы вернемся назад к тому общению, к той беседе, да, которая была в Вриндаване, то мы... Yeah, where this devotee was telling that our process simply is chant Hare Krishna, chant, dance, perform devotional service. Ну вот мы просто повторяем Харе Кришна, выполняем какое-то преданное служение. Why rack our brains? Why think about the very complicated varnashram? Зачем нам вот это вот грузить себя там и создавать очень сложную какую-то систему варнашрама? So when this devotee like this explained that, we are following Lord Chaitanya, we are Vaishnava, Prabhupada immediately corrected. He says, it is not so easy to be Vaishnava. И когда преданный говорил, что зачем нам это варнашрама, мы последователи Господа Чайтаньи, мы будем следовать по пути, мы вайшнавы, Шрила Прабхупада тогда заметил, это не так просто быть вайшнавом. And Prabhupada continued in the same sentence, and in order to become Vaishnava, Для того, чтобы стать вайшнавом, varnashrama system is necessary. Система варнашрамы, она необходима. Yeah. So, why? Because largely the system, the Vedic system of varnashrama helps us at least to become firmly fixed in the mode of goodness. По крайней мере, система варнашрама дхармы, если мы ее исследуем, она позволяет нам, скажем так, зафиксироваться, что ли, стать стабильными в гуне благости. And unless we become situated, firmly established in the mode of goodness, forget about practicing bhakti properly. Если мы не находимся в состоянии гуны благости, вы можете забыть вообще о бхакти. Yeah. This is also a very nice verse in first canto of the Bhagavatam, Divinity and Divine Service. Very nice chapter. Evam prasana manaso. That very important verse. Evam prasana manaso bhagavat bhakti yogataha bhagavat tattva vijnanam mukta sangasya jayate. Yeah? That only when one's mind becomes peaceful, that means mode of goodness. И вот это вот стих, который Махарадж процитировал, он говорит, что только в гуне благости наш ум может стать умиротворенным. Evam prasana manaso. So when one's manasa, mind is prasanna, peaceful, happy. Ум прасана, он становится умиротворенным. Then Bhagavat Bhakti Yogataha. One can engage in Bhagavat Bhakti. И только после этого мы можем быть вовлечены в бхакти. And then it is only when we engage in Bhagavat Bhakti, then this Bhagavat Tattva Vijnanam comes. Bhagavat Tattva Vijnanam means Krishna reveals from within the heart. И после того, как мы вот практикуем бхакти, Кришна, он оживает, появляется и дает нам знания через наше сердце. Yeah, because if we have only Jnanam,
and are devoid of vijnanam, it won't work. Да, и только гьяна, она должна превратиться в вигьяну, когда она работает. Vijnana means practical application of jnanam. И вигьяна означает это практическое использование вигьяны. Also sometimes referred to or translated as science. Science. Scientific knowledge. Да, это вот научное знание. We as the Srila Prabhupada and all of our acharyas, the whole Vedic culture, Vedic knowledge is giving us scientific knowledge. И Шрила Прабхупада, он нам дал очень научное знание, And ведическое знание. Here it mentions about, manda. If we are, there's people who are too lazy. I mean, karmis are lazy because they're not taking up to spiritual life. И вот это вот слово манда, тут важно. Махарадж говорит, что кармы, они вообще, не обладая знанием, они ленивы. But we also have to be careful to also not become lazy as devotees. И нам нужно быть очень осторожным, чтобы не стать тоже вот такими ленивыми, будучи преданными. I mean, what is our mandate? What mandate? Mandate? What? How do you translate mandate? Mandate means. Это как мандат, это позволение. Like an order, right? Мандат, Okay, yeah. So Prabhupada has given us a very big mandate. Это очень большое, знаете, такое, как мандат переводится, это как позволение, да, такое. Аванс. Это как нам позволено, да, вот это достичь, можно сказать. What's our mandate? Our mandate is to become pure devotees. Not so easy. Если мы станем чистыми преданными, это вообще-то не так просто. And to reintroduce Vedic culture all over the world. Мы можем переустановить и установить ведическую культуру во всем мире. To take present day society and just turn it around. И мы можем развернуть это общество, в общем, с головы на ноги поставить. From the mode of ignorance to at least to the mode of goodness. Да, и мы можем перевернуть вот это с гуны невежества, развернуть в гуну благости наше общество. So that is only possible by taking up, this first instruction. That's why I was referring this first of 7 purposes, systematically study. It means education. Through education we can do this. Если мы систематически изучаем и распространяем, тогда это можно достичь. And of course, this brings us back to Varnashram College also. И вот опять мы возвращаемся к тому, что нам нужно будет Варнашрама Yeah, колледж. college is a place where one systematically studies different subjects. И колледж — это то место, где мы систематически изучаем различные предметы. And until and unless we acknowledge and accept this, then we will not be able to succeed in establishing Prabhupada's mission. И до тех пор, пока мы не изучаем систематически это знание, мы не можем быть успешными в миссии Шрилы Прабхупады. Yeah. Here it speaks about economy. Everywhere, in every country, their primary goal is economic development, isn't it? И вот мы видим, что сейчас в обществе основная такая цель — это экономическое развитие. But they are totally ignorant of what is economic development. Но они абсолютно игнорируют, что такое на самом деле экономическое развитие. Because they are totally opposite, completely far away from what is Vedic economic development. И потому что они полностью отклонились от того, что по-настоящему является ведической экономикой. They're totally away from what is meant to be Vedic education. И они полностью отклонились от того, что на самом деле является образованием. Yeah. And they're totally ignorant of what is actually Vedic governance, how to govern society.
Они полностью в невежестве от того, как организовывать общество ведическим And образом. of course, the beginning problem is that they're totally ignorant of what is the goal of life. Ну и, конечно же, у них вообще отсутствует понимание смысла жизни человечества. Prabhupada would say how the greatest flaw in modernized society, modern civilization, is that they don't believe in God. They reject God. They don't know about God. Hare Krishna. Just testing you. Repeat, please. It's important. Yes. Again. Well, yes, that's our process, hearing again Yes, and again. Again and again. Yeah. So the Prabhupada would explain the greatest flaw, mistake of modern day society is to reject God or not to know or understand about God, and simply, what they call hedonism. Hedonism, just eat, sleep, drink and be merry. И они вот как это практикуют гедонизм, да. Философия, да. Yeah, I mean, totally material. Yeah, Prabhupada mentioned sleeping. The more we can sleep, the better. Тем лучше. Yeah, daytime performing all kinds of how does Prabhupada say? Useless activities. Это бесполезная деятельность, Wasting time. Просто трата времени. And people, you ask them something, they will answer, I have no time. Когда с людьми начинаешь разговаривать, он говорит, у меня нет времени. But they're expert in wasting so much time. Да, но вообще так время тратится просто впустую. So, devotees, all of us, we have a tremendous task. Да, Work. У нас, как у преданных, есть очень такая важная задача, работа. Yeah, that is the standing order of Lord Chaitanya. Janma sarta kori para upakara. Janma sarta kori means we have to work on ourselves to begin with. We have to become advanced, purified. And simultaneously we have to try and help the mission. И после этого мы должны помочь в миссии. We're not only interested in our own self-realization. И нам не следует интересоваться только собственным самосовершенствованием, саморазвитием. That is like the Bhajan Anandi school. Yeah. Школа Баджананди. Which actually Srila Bhaktivinoda Thakur rejected as being the main focus. Rather, he put emphasis, and his son also, and Srila Prabhupada, they followed the same line of putting importance on Gosyanandi, preaching. И вот, если коротко, это Шрила Прабхупада говорил Бхактивинода Тхакур своего сына Бхактисинанда Сарасвати, говорит, наша обязанность это проповедовать. We don't say bhajan is useless. Мы не должны это быть бесполезны. But we do say, our acharyas say, our recent acharyas, they tell us that there's a fire out there. There's a fire, there's a crisis in the world. It's not the time to sit in a cave and chant Hare Krishna. Наш основной ачарья говорил, что на самом деле сейчас проблема, как пожар, да, мы не можем просто сидеть и повторять. И, the house is on fire. Да, когда дом горит, что надо что-то делать. I think Draupadi knows about it. Да, это как, например, в Драупаде сгорел дом. Yeah, she can tell you all about it. So the whole world is on fire. Весь мир в огне вообще сейчас. The whole world is in ever increasing ignorance and everyone is being misled in so many ways, etc. И весь мир он сейчас в невежестве и сбитый с толку. So of course, the basis of everything is to get everyone to chant Hare Krishna. И конечно же это очень важно повторять Харе Кришну, это очень. That not only is the beginning, that also remains
all the time, and ultimately we continue chanting Hare Krishna when we go back to the spiritual world also. Не только в начале, а вообще в течение всей нашей жизни, и даже после того, как мы покинем этот мир. But at the same time, we need to understand the mood and the mentality, especially that was given and that continued, as it was given from Srila Bhaktivinoda Thakur. И вот в то же время нам следует понять вот эти наставления, данные Шрилой Бхактивинода Thakуром. And yes, and continued very strongly by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. И он очень так сильно продолжено Бхактисиддханта Сарасвати, то, что... Yeah. And that same mood and mentality carried on by our own founder Acharya, Srila После Prabhupada. этого Шрила Прабхупада подхватил это вот тоже так очень сильно, это настроение передавал. And Srila Prabhupada spoke quite extensively about the need, the necessity of establishing Varnashrama. И Шрила Прабхупада, он очень настойчиво говорил о том, что мы должны установить Варнашрама дхарму. It remains somewhat controversial. Да, может быть, есть противоречия какие-то, да? But actually it should not be controversial. I mean, because it is there in the Shastra and it is spoken by our acharyas. И поскольку это говорилось ачарья, у нас не может быть противоречий. It's like I was mentioning during the time of Srila Bhaktivinoda Thakur, the word Vaishnavism was a bad word. Vaishnavism was a bad word. Bad word. Да, это вот во времена Бхактивинода Thakura вайшнавизм почему-то стал называться плохим словом. Это слово вайшнавизм само стало плохим. The word Vaishnavi meant prostitute. Wow. И слово вайшнавизм это Vaishnavi. Yeah, there's Vaishnava and Vaishnavi. Слово вайшнави, ну это вообще сравнивается как с проституткой. So Srila Bhaktivinoda Thakur had to preach very strongly to actually change, bring to the proper understanding. И Шрила Бхактивинода Thakura, он очень сильно проповедовал, прикладывал усилия, чтобы изменить неправильное понимание. Yeah. Our problem with Varnashram is that the whole concept of Varnashram has been in the bad books for the last 2,500 years, since the time of Lord Buddha. Lord Buddha rejected the Vedas. He rejected Varnashram. Господь Будда, он отрицал Веды, отрицал Веды и что он еще отрицал? И Варнаш. And so we have to correct something that's been wrong for the last 2,500 years. We have to correct something that has been wrong for the last 2,500 years. Means it's not easy. Это была идея, уже длится 2500 лет, а нам надо это исправить. Это сложно. То есть это устоявшееся мнение. Да, устоявшееся мнение, что да, и вот его нужно исправить. Оно очень сильно уже укоренилось. Да. So what to do? И что нужно делать? I will end the Bhagavatam class on that. Пройти Кодиш Варнаш. We must follow and study in Varnashram college. Yes. we must hear especially what Prabhupada has instructed. He gave many important instructions. Мы должны слушать наставления, которые дал Шрила Прабхупада. Он дал очень много наставлений. And it begins with one important book. Нам нужно начать это с одной очень важной книги, which которая называется Speaking about Varnashram. Which is hiding here. Да, и вот содержится здесь, у Махараджа, в этой карточке, вы можете QR-код. Yeah. Nowadays we carry all of our books in a card. Easier to carry. But let's see, where is it? I'll just bring it up. Yeah. This is the book.
speaking about И вот Varnashama. книга, с которой надо начать и обсуждать беседы, которые это беседы о Варнашаме. If one wants to actually nicely understand about Varnashama, then he needs to hear from Prabhupada from this book. И если мы хотим иметь ясное понимание о Варнашаме, то, как говорил Шрила Прабхупада, мы должны начать с этой книги. В этой книге все представлено. Yeah. So we have actually groups of devotees in different countries who are having what they call a study circle. Once a week they meet, they discuss for 20 minutes, half an hour. И Махарадж говорит, что мы имеем разные группы преданных в разных странах, которые в таком кругу, они хотя бы по 20 минут уделяют внимание именно этим наставлениям. And just a few days ago we were in New Mayapur and for the inauguration of the Ahimsa College, I think you know. Махарадж был вот в Новом Майяпуре, они открывали Ahimsa College. Yes, and we gave a series of seminars on these topics. И Махарадж давал очень серьезный семинар на эту тему. So we could give a seminar. I just came to know that we're staying here, not you, but I'm staying here today. Do you know? Am I the only one who knows? I came to know before Bhagavatam class. I thought we were going. Jai Dev? Махарадж говорит, что мы думали, что мы сегодня уезжаем после обеда с Рамануджей, но он потом сказал, что он приезжает в 5, а мы остаемся сегодня на ночь тоже здесь. Уезжаем завтра. Махарадж говорит, я об этом не знал, это Бхагаватам. It's very good. If you can be, Well, I mean, you know. I can speak that because the devotee kill me if you leave after the breakfast. Right, yeah. Well, I go where people drive me. I don't have my own car, so I have to... If I have my own car, I can go where I want to go. But when I don't have my own car, I have to go where the driver goes. Да, у Махараджа нет собственной машины, подчиняется. Да. So if that's the case, I don't know, do you have a projector here? Projector. Есть у вас проектор? Anyway, it's okay. But, Ну, я не знаю, ну, я смотрел ее семинар, VWatched. Я до Ананды пробовал watched. They online. oh, they were there, right? They were there. Там были, жили в Новом Майяпуре, правильно? Ну, то, что я же служил, вот Сейчас смотрели. Okay. Yes, all these devotees, they saw the seminar by Online. Online. Okay. Yes. Okay. Yeah. So, any questions or comments? Может быть, есть вопросы или комментарии? Yes. Сенки, ладно, я по-русски это сам. В общем, для меня было, ну, очень такое открытие сегодня, что вот без Варнашамы это сахаджи, все превращается в сахаджи. He was impressed that without Varnashama, all our activities sahajiya. All our activities are Sahajiya. Sahajiya. Means sahajiya. Can easily become sahaja. Да, и получается, ну, как сказать, у нас есть... Came easily, как Махарадж ответил. Легко может превратиться в Легко может это, да. Легко может превратиться в сахаджи наша деятельность. И как бы в этом была и сложность вот, в начале развития нашего движения, ну, в Украине в частности. When we beginning our spiritual activity, it was a difficulty to practice properly. Потому что ну, мы пренебрегали ну, этими моментами. Because we neglect Varnashama Dharma totally, especially when we start this practice. Но потихоньку вот, они внедряются. By step by step we establish this and have small, but ну, конкретно в Украине, то есть уже как бы первый шаг, который был, что вот разделение этикет мужчин и женщин. And now we can see this. We have step by step. For example, divide
men and women must be learned separately. Yeah. Ну, it's not end. No, okay, just a warm up, eh? Да. Warming up. Второе, что было, Second. утвердили очень, как бы, что важно соблюдать ашрамы. We established it very important to follow ashrama system. Yes. And asrama, Prabhupada explains, comes after varna. Да, и вот в этом мой вопрос, что, но еще пока не дошли к важности варн. But now we not Who am follow I? the varna. Who am I? Кто? Да, и каким вот, не знаю, каким образом это можно, ну, внедрить, потому что как бы без этой варны все остальные, как бы, вот, даже попытки исследовать ашраму, оно How we сложно. can organize this system varna, because if you follow varna ashrama, we cannot be successful. Yeah, so therefore Prabhupada said, first is varna, then ashram. Шрила Прабхупада говорил сначала варна, а потом ашрам. In the Vedic culture, this is nicely explained by Srila Bhaktivinoda Thakur. И Шрила Бхактивинода Такур, он очень ясно это объяснил. This is written in his book Sadhana Toshani. Sadhana, one of many books. Ну, там много книг, вот одна из этих книг, она объясняет. So in Sadhana Toshani, Садана Тошани. Садана. can you give this in the bag there Саджан. to my secretary, who is very busy? So he explains that traditionally in a village, И он объяснял, что традиционно в селах one of the most important responsibilities of the local brahmanas одна из самых главных ответственностей брамана, который живет, вот, скажем, в общине, especially the elder, senior brahmanas, особенно если он старший, серьезный браман, was to make sure that before a young boy reaches the age of 15, before a young boy reaches the age of и 15, наблюдать за детьми, которые еще вот не достигли возраста 15 лет, his varna should be fixed. и он наблюдает, и он видит, в какой варне он будет ребенок находиться. And he gives like guidelines how to understand the varna of an individual. И вот он дает вот это гайдлайн, направление, да, наставление, как вот руководство, как ему вот, в какой варне жить. One is by astrology. И это также может быть с помощью астрологии. Second, by studying the family lineage. И вот второе, это вот семейная вот эта линия, да, как наследственность. Number three, simply by Род. number three, by observation. И исследование, как бы так вот, наблюдение, да. By observation, by just seeing Мы смотрим, да, how he's behaving, какое у него поведение, как он, к чему он склонен. and then by giving psychological test. И потом мы такой тестируем, как бы социологический тест такой мы можем определить. So when we live in a temple, maybe that's not is not as necessary or important as when we don't live in a temple. Когда мы живем в храме, это не так важно, да, как если бы мы жили вне храма. Because when we live, when we live in a temple, we do the needful, whatever kind of service may be needed, regardless of my position as a brahmana, whatever. Это если мы живем в храме, там особенно не принципиально, там, какое дали служение, которое делаешь, там, независимо от того, там, браман, что Yeah. там. Of course, generally, even in a temple, usually people do according to their nature. Но хотя и в храмах даже преданные, они выполняют определенные задания в соответствии со своей природой, они вовлекаются. Yeah, but it is more interchangeable in a temple devotional setting. Но оно как бы так в храме как это смешанное, да, вот такое. Они могут и то, и другое выполнять. But when we live in general society, Когда мы живем вот в обществе, then it becomes more
important to know what is our duty or responsibility, what is our varna, and according to our nature, we take up some particular prescribed. We hear the word in Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, prescribed duties. И когда мы живем в обществе, нам очень важно выполнять предписанный долг в соответствии с своей природой. In modern day society, В современном обществе modern day people современные люди and modern day devotees и современные преданные generally don't know what are Vedic prescribed duties. И вот все эти люди, включая преданных, они сейчас даже не знают, какой у них ведический предписанный долг. There are specific prescribed duties according to Vedic culture, И в соответствии с ведической культурой существует предписанный долг, which are totally not known or not understood in modern day society. который мы абсолютно, тотально вообще не соображаем, не понимаем, что нам в современном обществе, как его выполнять этот долг. Unfortunately, even amongst our devotees. И, к сожалению, большинство преданных тоже не понимают. And that's why we have problems. One of the reasons we have problems. И это проблема. Yeah. Because even as devotees, we're not living according to what Vedic culture is advising or telling. И это вот смотрите, даже преданные, они, которые должны вот, как бы, продвигать это и советовать, как жить по ведической культуре, они не понимают, это проблема. One book distributor told me a story. One book distributor in America, he told me a short story. Sankirtan story. Санкиртанчик Махараджа рассказал одну историю. Most Sankirtan stories are very, uplifting, very inspiring. И большинство историй Санкиртанчиков, они такие, знаете, This вдохновляющие. one also inspiring, but a little twist. Это тоже вот такая вдохновляющая, но немножко как-то она с подколкой. You'll understand. Twist. Change. Ну, или так. Перевернутая. Ну да, развернутая. Yes. It's tough in the material world. So this one book distributor was distributing books. И вот он распространял книги. He met one nice young man and he spoke to him, preached to him, and the young man was inspired and took a book. И вот он распространял, вдохновлял людей, и один молодой человек взял книгу. Then maybe after quite a few days, that person who took a book came back on the street and he was looking for that same book distributor. И вот этот человек, который получил книги, через несколько дней встретил опять санкиртанчика этого. Yeah, so he met him and he said, "You remember? Yeah, I want you to take back this book." И он говорит, я тебе хочу назад вернуть эти книги. I have read the book. И он говорит, я прочитал книги. And I have studied about your society. I have studied about your activities, your society. Я изучил вот это вот, как что вот в обществе сейчас. But what is written in the books, I don't see that you are doing. Но я увидел, что то, что написано в этой книге, я не вижу, чтобы вы следовали этому. Especially, I would think, in terms of maybe developing, Vedic culture is based on self-sufficient, localized living and growing our own food, etc., like that. Махарадж говорит о том, что вот, общество, которое должно быть, что мы должны выращивать свою пищу, мы должны жить в одном месте и что-то еще. И быть самодостаточными. A few years ago, one person told me, actually, Hare Krishna is especially known for the beautiful temples and beautiful deities you have all over the world, which is true. Да, и вот, Харе Кришна, оно воспринимается, что такие прекрасные храмы, прекрасные божества и прочее, и это правда. And he was very surprised that some of our devotees are doing farming, looking after cows. He was surprised. И это вот, как бы удивление, да, что преданные вообще должны еще и заботиться о коровах. I mean, we are not known мы не знаем for doing that so much.
Этим мы неизвестны. Yeah, Да? we're known for Harinam Sankirtan, we're known for book distribution, we're known for nice big temples, Да, вот большими храмами, харинамами, распространением книг мы известны. you know, shaking hands with politicians. But Трясем руки политикам. we are much less known for this. We preach about it, but simple living and high thinking, we are less known. Но мы менее известны в проповеди простой, естественной жизни. And I forgot also, we're very well known for prasadam, which is very close now. Да. We're known for prasadam. Сейчас время просада. Мы также известны. Мы также, да. Вино. Мы также известны просада. At some point in any Bhagavatam The time is prasada. Yeah. That's why I was going to say, at some time in the Bhagavatam class, somebody has to mention the word prasadam, especially at the end of the class, so that the class can come to an end. На Бхагаватам, да, помнят о просаде. Теме Бхагаватам. So this book, speaking about Varnashrama, Эта книга, вот эта беседа Варнашами, I encourage devotees to read it and to have some study circle, you know, to discuss. Надо вот в кругу своим создавать такой круг общения и обсуждения этих тем, которые там в этой книге написаны. In so many ways, it is even more urgently needed now in our present day context, modern day society. Да, и там очень, есть такие срочные вещи, которые необходимо сделать, и там расписано, как это. So we probably have to close, I think. Maybe some question, Maybe. Ну, если можно, вывод, что, получается, не следует ждать, не знаю, руководства. То есть это руководство-то пришло, что женщины, как бы, ашрамы, а вот варны, что нам самостоятельно, получается, надо продвигать. Ну вот, как бы сверху не приходит. How we can, we don't wait from GBC, for example, how to implement Varna. We must Now, ourselves. this is a very tricky question. And it's being recorded. Не записывайте, пожалуйста, это все дело. Это такой, знаете, вопрос провокационный. We fortunately have a philosophy of Asinta Beta Beta Tattva. Мы, unfortunately. We fortunately. Devotees are fortunate. Мы очень удачливы, что у нас вот есть эта философия. So my answer is there. Это вам мой ответ, поэтому вы знаете, что делать. Any other quick question? Может быть, еще какие-то есть быстрые Yes. вопросы? Вот как, получается, что надо все с определения личной варны, да, начинать? Как колледж Варнашрама может в этом помочь? It's important to, как определить, to identify our Varna. How its college Varnashram helps do it? How? Varnashram College. Varnashram College helps to identify our Varna. But college Varnashram is not for women. That's another thing. That's another topic. Я Махарадж говорю, что колледж Варнашрам это не для женщин, но Махарадж говорит, ну это вообще другая тема. Сейчас мы на ваш вопрос ответим. Education is for everyone. Образование, оно вообще для всех. And there is, nowadays everything is very mixed. И сейчас мы вот видим, что оно смешано. We have, for example, in the context of education, we have co-education. Co-education, it means. It is. Boys and girls study together. Обучаются вместе, это вот такое смешано. This is not, even 100 years ago, Даже 100 лет назад. In America, they had
colleges for men and colleges for women. И Believe it or даже в not. Америке 100 лет назад были обучения отдельно для женщин и для мужчин. Yeah, but nowadays practically there's only, I think, last time I was looking, there's only very few colleges for men and a few more for ladies in America. Да, и вот в той же Америке там сейчас всего только несколько таких учебных заведений, которые обучают отдельно мужчин и женщин. So the idea is that when one takes up formal studies, it is part of the learning process to know and identify our varna. For the men, varna is primarily for the men. И вот Махарадж говорит, что варна, она предпочтительна для мужчин. Просто определение варны это очень важно для мужчин. In Varnashrama, И варнашрама, I'll start a whole class here. это целое, вообще, ну, по этому поводу это целая, можно лекцию дать отдельно. Yeah. There's all kinds of education, but different type of education that is there actually for ladies. Like the 64 arts and sciences. Женщин это 64 вида искусства, которым женщины должны обучать. Because within Varnashrama, let's say Varnashrama education, especially the Varna of Brahmana, Kshatriya and Vaishya, by nature, these three individuals are natural leaders in society. A Brahmana, a Kshatriya and a Vaishya. И вот Брахманы, Кшатрии и Вайши это естественные лидеры общества. Yeah, they're called the Dvijas, twice born. Они называются двиджи, дважды рожденные. And so therefore, actually, even before Varnashram College, there should be some systems, maybe some ways of trying to identify the Varna of an individual even before Varnashram College. Why? Because in Varnashram College you will have different departments, different faculty. Brahmana faculty, Kshatriya faculty, Vaishya faculty, Shudra faculty. И даже вот до того, как там создан Варнашрама колледж, там мы можем определить Варну, скажем так, самостоятельно. А в Варнашрама колледже вот есть эти различные подразделения, факультеты, да, вот, для Кшатриев, для Вайши и для Браманов. Yeah. So Varnashram College, as Prabhupada indicated, is actually not for women. But there is special education for women also. И Шрила Прабхупада говорил, что вот Варнашрама колледж, он не предназначен для женщин, но для женщин очень много есть знаний, которые они должны изучать. Вот эти 64 вида искусств. And although in our Vedic culture, primarily education for women is primarily, but not exclusively, primarily is there to help Matajis become ideal wives and ideal mothers. There are many other arts and sciences that Matajis can learn also. И вот корректно все. Для матаджи обучение в основном зависело от того, как они вот обучались больше, наблюдая за действием матери, да, и очень много видов искусств, которым нужно было изучать, чтобы стать хорошей матерью, чтобы стать хорошей женою и что-то еще можно сказать. И различные виды вот искусства, чтобы они могли освоить для этого, да. Yeah, this is unknown to most of to us. Most of us, most devotees, either men or women, Да, и для большинства из нас, и для мужчин и женщин вообще неизвестно. Are not knowing about what is called the 64 arts and sciences. Да, и вот эти 64 вида искусства. That is meant to be part of curriculum, both for women and for men. И вот это должно быть включено как по расписанию, да, там, изучение и для женщин, и для мужчин. Там. Не знаю, ответил? Some of our... Да, просто получается, что мы и так в какой-то степени знаем, как быть матерью, и сейчас много, но женщины не удовлетворены
в большинстве, все женщины, они не удовлетворены этой ролью матери или домохозяйства. Вот эта рутина, она просто разрушает очень многих. И как вот Кодыш Варнашрама может помочь устроить жизнь так, чтобы Матаджи не закисала, а была действительно вдохновлена и жила как-то. How we can organize our activity? For example, maybe College Varnashana helps us that Mataji now they are not satisfied because the mother activity or wife activity, it's so routine, it's some stress for them. How College Varnashana helps us to become more happy for women especially. How women can become more happy. Yes, если кратко, Махарадж, если кратко перевести то, что я сейчас как женщинам стать счастливыми просто. Nice title for seminar. Это очень хорошее название семинара целого. It's an important topic, of course. Это очень важная тема. Это предусмотрено в колледже Варнашрама? College Varnashram can help to become Mataji happy. You know, I think yes, the best way that Varnashram College will help Matajis become happy. И лучший путь, как Варнашрама колледж может помочь стать Матаджи счастливыми, is by straightening out their prabhus, by educating and training men. И это то, чтобы обучить прабху таким образом, чтобы они уже помогли матаджам стать счастливыми. Women will be happy if they have a male qualified protector and supporter. И женщина, она счастлива в том случае, когда ее муж, он как бы защитник и квалифицирован во многих вещах. So in many ways, Varnashrama is to help the men become qualified. Варнашрама колледж, он предназначен для того, чтобы мужчина стал квалифицированным, и тогда он может как бы счастливить его. And at the same time, there are so many subjects. I was mentioning about 64 arts and sciences. И в то же самое время для женщин есть вот эти 64 вида искусства, которые они должны изучать. That Matajis can also be learning. И они должны это изучать. But we have... Вернее, могут изучать. Не должны, могут. We have a very broken society, broken families. Мы очень сейчас живем в таком, знаете, разрушенном обществе, разрушенных семьях. And therefore, we need to hear from Shastra and from our acharyas. Мы должны слушать из шастры и от ачарьев. What is the ideal system, ideal society? I mean, Prabhupada uses the word perfect society. Прабхупада использует это слово совершенное общество. Canto number 7, И в 7 песне, chapter 11 is called Perfect Society, 4 Social Divisions. И там вот расписываются 4 Varnas. жизни варны. Chapter 12 is called, again, Perfect Society, 4 Spiritual Divisions, ashram. И вот там говорится о том, что совершенное устройство общества, 4 уклада жизни для духовного развития. Chapter 14, Ideal Family Life. И вот глава 14 это идеальная семейная жизнь. See, we need to understand Krishna Мы должны понять, and his representatives, и Кришна, его представители, they are giving us the perfect formulas, дают нам совершенные формулы, perfect knowledge, совершенное знание, perfect system. совершенную систему. We need to take the time to learn what is that system. И нам нужно потратить время, чтобы изучить эту систему. We need to develop or mold our lives in such a way that we manifest that perfect system. И мы должны потратить определенные усилия для того, чтобы проявить эту совершенную систему And жизни. it is extremely challenging. И это вызов такой экстремальный прямо для нас это сделать. In our present broken, И в этом совершенно разрушенном, kind of like upside down world. убитом мире.
Это надо сделать. Это, ну, такой вызов нам, So преданным. it's a very, very big task, very big, Это очень большое задание. yeah. Yes. Я просто подумал, что это, ну, как бы, в принципе, задание не для матаджи. И даже не для всех. Махараджи, ты сказал. Да, и не для всех прабху, поэтому, ну, у меня следующий, как бы, да, вопрос, что это, ну, задание для браманов кшатрия. Ну, окей. This is a topic we must establish it, как-то re-establish this Vedic society. Yes. This is a topic not for Mataji, it's for Prabhu, especially for Brahmana and Kshatriya. Actually, that's an important point, Это очень такое важное which I замечание. think you're Да. making. Да, кто должен это делать? It's like majority of people in society are not meant to be leaders. И в большинстве случаев в обществе люди, они не занимают лидерскую позицию. If we look at the qualities for leader, either Brahmana, Kshatriya, Брахмана и Кшатрия, especially in Kali Yuga, not so many. и особенно в Кали-юге их вообще очень немного. Majority people are meant to be followers. И в основном люди, в большинстве части, они последователи. But one needs to become a qualified follower. Но нам нужно и иметь необходимые квалифицированных и последователей. One of the seminars we were giving on education, Ведь когда мы давали семинар об образовании, the teacher has to be qualified and the student has to be и учитель qualified. должен быть квалифицированный, и ученик должен быть квалифицированный. So the teacher means leader. Учитель это означает лидер. So and the student, he's meant to follow the И instructions студенты of the должны leader. следовать. So this is an important point that actually, if a follower tries to take up some leadership role or position, he will fail because it's not his role. Да, если мы как последователи захотим занять вот эту лидерскую позицию, ну мы в конечном итоге потерпим неуспех. So reorganizing society is primarily, and that's what Prabhupada was telling his young boys and girls in America, that you boys and girls in America, you need to re-establish, especially these two cultures, Brahmana culture and Kshatriya culture. They're the ones who will organize the rest of society. И Шрила Прабхупада говорил о том, что, говорит, ну, преданно, он говорил, вот вы, молодые юноши и девушки, ваша задача установить вот эту культуру кшатриев и браманов, и в результате этого, восстановится все общество. So, Brahmana culture in terms of И браманическая культура, in terms of teachers, in terms of yagyas, in terms of